4 की जो ये है, ये हियावता पोयम है। इसकी धुन के साथ हमारे बच्चे पढ़ेंगे। अब इसकी धुन है, Then the little Hiyawatha, Then the little Hiyawatha, learn of every bird's its language. learned of every bird's language. Then the little Hiyawatha, Then the little Hiyawatha, learn of every bird's its language. learned of every bird's language. Learn their name and all their secrets. Learn their name and all their secrets. Learn their name and all their secrets. Learn their names and all their secrets. How they build their nest in summer. 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 Where they hid themselves in winter. 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 Talked with them whenever he met them. 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 Called them Hiyawatha Shrikans. Call them Hiyawatha Shrikans. Of all beasts Of all beasts, he learned the language. he learned the language. Of all beasts he learned the language. Of all beasts, he learned the language. Learned their names and all their secrets. Learned their names and all their secrets. Learn their names and all their secrets. Learn their names and all their secrets. How the bravest build their laws. 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 Where the squirrels had their acorns. Where the spiders had their claws. Where the squirrels hid their acorns. Where the spiders hid their acorns. How the reindeers ran so swiftly. How the reindeer ran so swiftly. How the reindeer ran so swiftly. How the reindeer ran so swiftly. Why the rabbit was so timid. 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 Talked with them whenever he met them. 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 Called them Hiyawatha's brothers. Call them Hiyawatha brothers. तो जो ये पोयम है ये हियावता की है। इसमें क्या होता है कि जो छोटा हियावता होता है वो चिड़ियाओं की आवाज़ और उनकी भाषा समझ जाता है। वो उनके रहस्यों को जानता है कि वो गर्मियों में अपना घोंसला कैसे तैयार करते हैं और सर्दियों के टाइम पे वो कहाँ छुप जाते हैं। और जब भी वो उनसे मिलता है तो वो उनको जो है वो बुलाता है कि हियावता के चिकन्स, हियावतास की मुर्गियाँ नाम से उनको बुलाता है। अब वो ये भी जानता है कि जो कीड़े पशु पक्षी हैं, सभी जो चीज़ें हैं उनका नाम, उनकी लैंग्वेज जानता है वो, और वो उनके सीक्रेट्स, उनके रहस्यों के बारे में भी जानता है। वो ये देखता है कि जो उदबिलाव हैं वो कैसे करके अपना घर बनाते हैं, जो स्क्वायरल, जो गिलहरियाँ होती हैं वो अपने एक्रॉन्स को कहाँ छुपाती हैं, जो रेंडीर्स होते हैं वो बहुत ही क्या बोलते हैं तेज़ी से कैसे चल पाते हैं, और जो रैबिट होता है वो बहुत ही आलसी कैसे होता है। और वो जब भी उनसे मिलता है तो वो उनको अपना क्या बोलता है, हियावता के ब्रदर, वो सबको हियावता के भाई बोलता है। ठीक है।